Very good morning to all final year BCom students. In the last class, we have studied and we have completed the chapter offer. In that chapter, we have discussed the meaning and definition, essentials, types of offer, and we also discussed and we have studied termination of offer. And in today's class, let us discuss on acceptance. What is acceptance and definitions, and who can accept. Then also we'll try to study something about essentials of valid acceptance. Well, offer is the first ever step in the formation of any contract. Similarly, the second step must and should, second should be acceptance. So while forming the contract, at the time of formation of the contract, offer is the first ever step and acceptance is the second ever step in the formation of the contract. What do you mean by acceptance? Nothing but very simple, giving the consent. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. To put it in English, an acceptance is the manifestation by the offeree of his willingness to be bound by the terms of the offer. In other words, it's an expression. Acceptance is an expression given by the acceptor with regard to his willingness. With regard to his willingness. If the acceptor says yes, or if the acceptor gives a positive reply, then there will be a binding on the part of the acceptor. Suppose if the acceptor says no, negative answer, then definitely there won't be a contract, there won't be a valid acceptance, and no legal bindings. Well, now come to this definition. Section 2, subsection B, small letter b, of Indian Contract Act 1872 defines the term acceptance as when the person to whom the proposal is made signifies his assent. Assent is nothing but here meaning consent. ASSENT is nothing but assent is the consent to acceptance. So I'll repeat, when a person to whom the proposal is made signifies his consent or assent to thereto, the proposal is said to be accepted. When the proposal accepted, it becomes a promise. So even in the section 2, subsection B of Indian contract also emphasizes that acceptance is nothing but is an expression given by the acceptor with regard to his willingness, his or her willingness to bound by the terms and conditions of the put forward by the offerer. Yeah, so meaning is over, definition is over. Now another important definition. It's a meaningful, and he made a comparison. Anson gave a wonderful definition. I think who is Anson? I already mentioned in the while discussing the essentials of our contract. Anson is a leading legal authority. Once upon a time, ಏನೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಡಕು ಬಂದಾಗ ಆನ್ಸನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟೇಟಿವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. So Anson defined the term acceptance as acceptance is to offer what a lighter match is to a train of gunpowder. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? Just read it once again. Acceptance is to offer what a lighter match is to a train of gunpowder. Read it once again, try to understand. He made a comparison. Anson made a comparison. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ, ನಾನಿರುವುದು ನಿನಗಾಗಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ನೀನಿರುವುದು ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ? ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳೋದು, acceptance is to offer
The question of acceptance came into existence because of the offer. Acceptance ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇರುವುದು ನಿನಗಾಗಿ ಅಂತ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ the question acceptance come into picture only when there is an offer. If there is no offer, my dear students, if there is no offer, absolutely there is no question of acceptance. ಆಫರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲಾ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದವನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋದು acceptance is to offer. Is it clear? Introduction ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಆಫರ್ is the first ever step, followed by there must be acceptance. Acceptance is the second step. First step ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. No offer means absolutely no acceptance, and in turn no valid contract and no question of contract. So ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. acceptance is to offer. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಫರ್, ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance. ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೀಗ. acceptance is to offer is nothing but to have a contract we need offer as well as acceptance. So valid offer contract is equal to, or valid contract is equal to, contract itself is valid. Okay, ಪುನಃ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. Okay, contract is equal to valid offer plus valid acceptance. Now look at the second part of the definition. ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವನು, ತುಂಬಾ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. What a lighted match is to a train of gunpowder. What does it mean? What a lighted match is to a train of gunpowder. ಇಲ್ಲಿ lighted match is nothing but it is considered as a ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಫೈರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಲೈಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಟು ಎ ಟ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಗನ್ ಪೌಡರ್. ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಡಿಮದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದಿ ಗನ್ ಪೌಡರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? when the gunpowder touches the fire it explodes. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗನ್ ಪೌಡರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೇಕು, ಲೈಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೇಕು, ಫೈರ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್. ಆಫರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ನೋ, ಆಫರ್ ಅಲೋನ್ ಇಸ್ will never constitute contract. So offer must be followed by acceptance. Illu sah hage, to explode the gunpowder we need two things. One is gunpowder, no doubt, ade main agutte. Adidre sakagutta, gunpowder is itself is inactive. To explode the gunpowder we need lighted match, we need fire. ಆ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಕಟ್ಟಿಗಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಟಚ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. when it explodes it produces something which cannot be recalled, which cannot be undone. ಪುನಃ ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಬೂದಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಒರಿಜಿನಲ್ ರೂಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which cannot be recalled, you cannot take back. Okay, so gunpowder itself is inactive. Similarly, offer itself is inactive. To have a valid contract, we need offer plus acceptance. In a similar direction, to explode the gunpowder, we need gunpowder plus lighted match, that is equal to explosion. Is it clear? Once you make a contract, you cannot come back very easily. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೀಗ? ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಫರ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗನ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಲಸ್
fire or lighted match. So I think this point is very clear. Yeah. So we have studied three definitions: general definition, section 2, subsection B definition, and very important definition, answer definition. Sometime, my dear students, you may get the answer definition as 24 mark question. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ 20 marks ನನಗೆ acceptance is to offer what a lighted match is a train of gunpowder explain with essentials. ನೋಡಿ ಅವನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ನೀವು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೀರಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ and you can write other definitions and essentials. Clear? Well, now let's move on to the next aspect. Who can accept? Who can give the acceptance? Can you? Can I? For this question, there are two different answers. Who can accept? There are two different answers. The first answer is to whom the offer is made. Acceptance can be given by the person to whom the offer is made. First answer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, who can accept ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರು ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅವನು ಮಾತ್ರ, ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. So first answer is acceptance can be given by the person to whom the offer is made. Only that particular person. For example, A offered to sell his car to B. In this example, who can give the acceptance? Only B. Other than B, not valid, because acceptance was not made by Mr. A to Mr. B only. Only B can give the acceptance. So this is the first answer. The second answer for the question who can accept is if the offer is made to general public, world at large. Aga answer, anybody can give the acceptance. When the offer is made to general public, when the offer is made to world at large, in that case the answer is anybody can give the acceptance, or any group of persons can give the acceptance. So this is with regard to who can accept. Now look at the slide. I gave a one small image, departmental store. I'll give an example with this, with regard to this image, and this is related again the concept who can accept. Mr. A purchased a unit, business unit, the same department store is the business unit. Mr. A purchased a business unit from Mr. B. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರಿಂದ? ಬಿ ಇಂದ. ಏನನ್ನ? ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. INDEBTED. ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನರ್ಥ ಇದು? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ ಹೇಳುವವನು ಸಿ ಇಂದ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಿ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಸಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಸಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. Since B is indebted to C, Mr. C placed an order for certain goods with Mr. B, that too with an intention to adjust the balance. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಸಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು? ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹಣ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ನನಗೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂಗಡಿಯ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿಬಿಡು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಮನಿ ಯು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಿ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನೋ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಬೇಕಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಸೊ ನೀನು ನನಗೆ ಹಣ ಕೊಡೋ ಬೇಡ, ಹಣ ಕೊಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ಎ. ಬಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ ಯಾರೀಗ? ಎ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಹುಶಃ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಟರ್ ಓದಿರೋದಿಲ್ವ ಏನೋ,
ಆರ್ಡರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಓದಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಎ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಸಿ ಡಿನೈಡ್, ಸಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಪೇ, ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. So later on the same matter went into court of law. In the court it was said that actually in the case ಇದು ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೌಲ್ಟನ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅದು, ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಹೌ ಡು ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್, ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೋಡಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ 10 ಕೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅದಷ್ಟು ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಲೀಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 ಕೇಸಸ್ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೌಲ್ಟನ್ ವರ್ಸಸ್ ಜೋನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ. ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಬಂತು? ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ? ಸಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿ ಯಾರಿಗೆ? ಬಿಗೆ. ದಟ್ ಟು ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಹಣ ಕೊಡಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಎ ಗೇವ್ ದಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ತಪ್ಪಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫರ್. It was a particular offer. Who can give the acceptance? Only that particular person can give the acceptance. In this case, only B can give the acceptance. But in ಏನಾಯ್ತು? A gave the acceptance. So ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ವ್ಯಾಲಿಡ್ acceptance, in turn no valid contract. Okay, hope this is clear. Yes. Now, as far as types of acceptance is concerned, you have studied the types of offer. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಪರ್ಸನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಆಫರ್ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Express acceptance is an acceptance, one which is made in written form or by words of mouth, or by words of mouth. Similarly, implied, one which is implied from the conduct or one which is implied from the situation of the case. ಸೊ ಏನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಫರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ. ನೀವು ಮಾಡೋ ಒಂದು, ಈಗ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು, ನೀವು ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು. ಏನಂತ? ನಾನು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಹಾಗೆ. ನೀವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ತಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀರಿ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೈ ಯುವರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ದರ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ಅಗ್ರಿ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಸೊ ಇದು implied, one which is implied from the conduct or situation of the case. Okay, now I'll move on to the essentials or essential requisites of valid acceptance. Okay, I will share the another slide now. 1 minute.
Yes. Can you see the another slide? It tells about essentials of acceptance. Hope it is visible to you. Yes. Now, what are the essentials of valid acceptance? Number one is acceptance must be absolute and unqualified as per section 7, subsection 1. ಏನು ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ acceptance must be absolute and unqualified is nothing but unconditional. While giving the acceptance, acceptor should not put any conditions. Acceptor should accept the terms and conditions as it is. He should not put any conditions. He should not, no, should put counter offer. What is counter offer? Counter offer is the offer made by the acceptor in relation to the original offer, or in with regard to the original offer. Generally, who can give the offer? Only offerer can give the acceptor offer, alva? Who can give the offer? Only offerer. But ಇಲ್ಲಿ counter offer ಹೇಳಿದವಾಗ ಆಫರಿಗೆ ಆಫರ್. Okay, offer given by the offerer to acceptor, counter offer, offer given by the acceptor to offerer. ಉಲ್ಟಾ ಕೇಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಂಟರ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So there should not be counter offer. In the presence of counter offer, no valid acceptance, in turn, no valid contract. For example, A says to B, ಅಥವಾ A offered to sell his car to B for rupees 7,50,000. A offered sell his car to B for rupees 7,50,000. B is willing to purchase the same car and B willing to purchase same car. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, I'm ready to purchase your car, but I will pay only rupees 6 lakhs. ನೋಡಿ, ಅವನ ಪ್ರೈಸು 7.5 ಲಕ್ಷ, ಇವನು 6 lakhs ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So this actual offer price is to offer price 7,50,000. Counter offer price is really counter offer price 6 lakhs. So counter offer idre no valid acceptance and in turn no valid contract. ಈ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಟ್ 7 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? acceptor has put some conditions ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇದು ಕಂಡೀಷನಲ್ acceptance ಅಂತ ಆಯ್ತು. So there should not be conditional acceptance. Acceptance should be absolute and unqualified, means it should be absolute and unconditional as per section 7, subsection 1. Is it clear? If you want one more example, I'll give you one more example. A made an offer to B. ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ? A made an offer to B to purchase a house with possession from 25th December. The offer was followed by the acceptance suggesting possession from 1st January. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನೀನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಿಗೆ ಬರೋದು ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು. ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ? ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವೆಲ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, that is acceptance must be communicated to the offerer. Acceptance must be communicated to the offerer. Yeah. Acceptance must be communicated to the offerer. If the acceptance is not communicated to the if the acceptance is not communicated to the offerer, there won't be a valid acceptance, in turn no valid contract. So offer is the first ever step in the formation of the contract. Second step should be acceptance, and acceptance should be communicated to the offerer. If it is not communicated, absolutely there is no valid acceptance and no valid contract. This is a rule actually. Now with regard to this point,
there is a leading case. When I say leading, it's a part of your syllabus. And look at your syllabus, there are 10 cases. So among the 10, Carlyle versus Carbolic Mobile Company is also one cases which you need to study. Yeah, name of the case is Carlyle versus Carbolic Mobile Company. In this case, who is a plaintiff? Who is a defendant? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಯಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್? Plaintiff a party who filed a suit, who went to court of law initially. ಯಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್. The second party is always defendant. Yes. In this case, who filed a suit? Who went to court of law initially? Carlyle. Well, Carlyle versus Carbolic Mobile Company is a leading case which is related to the main aspect or main chapter, you can say acceptance. And this case particularly highlights the one of the essentials of acceptance, that is, acceptance must be communicated to the offerer. I'll repeat. Carlyle versus Carbolic Mobile Company is a leading case related to the main chapter acceptance, or you can also say it is related to general offer. Okay, it's also, this case is also related to general offer. And particularly this case highlights the point, one of the essentials of valid acceptance, that is, acceptance must be communicated to the offerer. Well, in this case, now let us see the facts of the case. In this case, Carbolic Smokeball Company, I mean defendant company, made an advertisement in a newspaper stating that a reward of 100 pounds would be given to any persons who uses the smoke ball as per the printed direction given in the newspaper. I'll repeat. Carbolic Mobile Company made an advertisement in newspaper stating that a reward of 100 pounds would be given to any person who uses the smoke ball. Smoke ball is nothing but, my dear students, an oil derived from the tar. Smoke ball is nothing but, it is an oil derived from the tar, T-A-R. Who uses the smoke ball as per the printed direction given in the newspaper. And it was also added in newspaper, one more statement, it was also added in newspaper that we have already deposited 1,000 pounds in Alliance Bank, name of the bank though, we have already deposited 1,000 pounds in Alliance Bank, which shows our sincerity regarding this matter. ನೋಡಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು, Carbolic Mobile Company made an advertisement in the newspaper stating that a reward of 100 pounds would be given to any person who uses the smoke ball as per the printed direction given in the newspaper. And it was also added one more statement that we already deposited 1,000 pounds in Alliance Bank, which shows our sincerity regarding this matter. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬಹುದು, ರಿವಾರ್ಡ್ 100 ಪೌಂಡ್ 1,000 ಪೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀಸನ್. ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 100 ಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ದೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 1,000 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಇನ್ Alliance Bank, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಅವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ Carbolic Mobile Company can give the reward to 10 different people. ಇದು ನೋಡಿ, it is not a particular offer, it's a general offer. In case of general offer, you can see as many contract as the number of person accepting it, not single contract. Okay, so if there are 10 people use the smoke ball as per the print direction, ಅವರಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿಕ್ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ, who uses the smoke ball as per the printed direction
and subsequently, it important though, and subsequently, who contact epidemic influenza. ನೀವು ಖಾಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 100 ಪೌಂಡ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮೋಕ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ಪೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. I'll repeat in English. Carbolic Smoke Ball Company made an advertisement in newspaper stating that a reward of 100 pounds will be given to any persons who uses the smoke ball as per the printed direction and subsequently who contact the epidemic influenza. ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಇದ್ದಾಗೆ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ. ಅದು ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 100 ಪೌಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್. Is it clear? And it was also added in newspaper one more statement that we already deposited 1,000 pounds in Alliance Bank, which shows our sincerity regarding this matter. 1,000 ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ, ಯಾಕೆ? So that company could meet, company can could give 100 pounds to 10 different peoples, because it was a general offer. In case of general offer, you can see as many contact as the number of person accepting it. I think, hope it is clear till this. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಕೇಸು? ಫೈನ್. ಕಾರ್ಲಿಲ್ ಎ ಲೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಲೇಡಿ used the smoke ball as per the printed direction given in newspaper, and subsequently even she contacted epidemic influenza. Subsequently even she contacted epidemic influenza, and she has consumed the smoke ball as per the printed direction. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು. That is why she claimed, she asked 100 pounds as reward from the Carbolic Smoke Ball Company. At that time, Carbolic Smoke Ball Company denied, refused to pay. ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is why same matter went into court of law. ಯಾರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು? ಕಾರ್ಲಿಲ್ went to court of law. In the court, Carbolic Smoke Ball Company contended, they argued in 3 different ways. They argued in they made 3 contentions, 3 arguments. Number 1 is, it was not a particular offer. The first argument made by the company was that it was not a particular offer. And second argument made by the company was, advertisement given in the newspaper was a mere puff. ಜೋಕಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ಬ್ಲಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Advertisement made in newspaper was a mere puff. And the third argument made by the company was a very strong argument made by the company, was that Carlyle had not communicated her intention to accept it. My dear students, the third argument was a very strong argument made by the company, that Carlyle had not communicated her intention to accept it. Bowen Lord Justice So, Carbolic Smoke Ball Company contended, they made a contentions in 3 different ways. Number 1, it was not a particular offer. The second conditions or second argument made by the company was that, contentions made by the company was that, whatever the advertisement given in the newspaper was a mere work. And the third argument made by the company was that, it was a strong argument made by the company, that Carlyle had not communicated her intention to accept. In the court, it was held that Bowen Lord Justice, ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, 2 ಕೇಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಜಡ್ಜಿನ ಹೆಸರು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಬಾಲ್ಫರ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಾಲ್ಫರ್ ಕೇಸಿಗೆ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಟ್ಕಿನ್ ಜೆ, ATKIN ಅಟ್ಕಿನ್ ಜೆ. ಆಮೇಲೆ second very leading and important case is Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company. The name of the justice, name of the judge, Bowen Lord Justice. Bowen Lord Justice rejected the first argument made by the company by saying that offer could be even general. Company argument ಮಾಡಿದ್ದೇನು, it was offer was not made to particular person.
So offer could be general. Offer could be general offer, or even it may be even particular offer. So by saying offer could be general, the argument made by the first argument was rejected by the Bowen Law Justice. So ಮೊದಲ argument ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲೆಲ್ಲೋ win ಆಗ್ತದೆ, ಅವಳ ಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ judgment. And with regard to second argument, whatever the advertisement given in the newspaper was a mere puff ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, even that second argument is also rejected, denied by the Bowen Law Justice, saying that offer could not be treated as mere puff because in the advertisement it was clearly indicated that the Carbolic Mobile Company deposited 1,000 pounds in Alliance Bank. It shows our sincerity. ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ನೀವು ಜೋಕಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ Bowen Law Justice. ಸೊ ಮೊದಲ ಎರಡೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಲೆಲ್ ಫೇವರ್ ಬರ್ತದೆ. But as I already mentioned, the third argument made by the company was a very strong argument. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದೇ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ? Acceptance must be communicated to the offerer. ಈಗ ಅವ್ರ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು? ಕಾರ್ಲೆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟೆಡ್ ಹರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಬೋಲಿಕ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Bowen Law Justice even rejected the third argument made by the company also. ನಿಮ್ಮಂತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, as per section 8 there is an exception. ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, for every rule there will be exception. Rule without exception is not at all a rule. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ acceptance must be communicated to the offerer is no doubt, communicate ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಹೌದು. ಬಟ್ in case, as per section 8, in case of general offer there is an exception. In case of general offer, acceptance need not be communicated to the offerer. Performing the terms and conditions will amount to valid acceptance. So ಹಾಗಾಗಿ Bowen Law Justice rejected in the strong arguments also reject ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು by saying that in case of general offer, as per section 8, it was a general offer, and as per section 8, acceptance need not be communicated. By performing the terms and conditions, as per the terms and conditions performed, that leads to valid acceptance. So ultimately, who won the case? Carlyle would able to get 100 pound as reward. Carlyle won the case. Now, what conclusion we can draw? Moral of the story. What conclusion we can draw here? No doubt, one of the essentials of acceptance is acceptance must be communicated. However, in case of general offer, as per section 8 of Indian Contract Act 1872, acceptance need not be communicated. There is no need of separate communication. There is no need of separate communication to the offerer with regard to his acceptance. Performing the terms and conditions will lead to valid acceptance. Okay. So in today's class, we have studied meaning and definition of acceptance, and wonderful definition. We have studied answer definition. Then we have studied equations also. Then we have studied we could able to give the answer for the question, who can accept? We gave you two answers. Then we have studied two essentials, and remaining essentials we will discuss in the next class. Till then, have a nice time. Thank you very much.